Chào mừng bạn đến với chương trình học từ vựng tiếng Anh trực tuyến trên kênh Hoàng Yến English. Bài 74. Chủ đề: các loài chim. Birds. Birds. Chim sẻ. Sparrow. Sparrow. A sparrow can chirp over 1.000 times a day. Chim bồ câu. Pigeon. Pigeon. Some pigeons were used as messengers during World War I and II. Vẹt. Parrot. Parrot. A parrot can learn to say over 100 human words. Cú mèo. Owl. Owl. An owl can rotate its head up to 270 degrees. Đại bàng. Eagle. Eagle. The eagle has eyesight 4 to 5 times better than humans. Công. Peacock. Peacock. A peacock's tail can be over 60% of its body length. Thiên nga. Swan. Swan. A swan can fly as fast as 100 kilometers per hour. Quạ. Crow. Crow. A crow can recognize human faces and hold grudges. Bói cá. Kingfisher. Kingfisher. A kingfisher's beak inspired the design of bullet trains in Japan. Gõ kiến. Woodpecker. Woodpecker. A woodpecker can peck a tree 20 times per second without hurting its brain. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã học cùng chúng tôi. Hãy like và đăng ký kênh để tìm hiểu những điều thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.